ఇనిషియల్గా నేను ప్లాన్ చేసిన పార్ట్ అయితే ఇది. హలో ఎవ్రీవన్ అండ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. సో ఈరోజు వీడియోలో యాక్చువల్లీ కొంచెం డిఫరెంట్గా ట్రై చేద్దామని చేస్తున్నాము. సో యాక్చువల్లీ 3 months బ్యాక్ అరౌండ్ మే టైంలో ఊరికి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేద్దామని ఐ ప్లాంటెడ్ సమ్ పొటాటోస్ అనమాట ఇన్ అ పాట్ just to see if they'll grow or not. And it's been 3 months now and it's in August, and actually I see they have grown. So as you can see, so climate adi chala padutundi kabatti plants I think they are almost in the final stage. So let's dig up and see how successful our potato plantation was. Baby potato. Go baby potato. Fresh potatoes. సో ఇనిషియల్గా నేను ప్లాన్ చేసిన పార్ట్ అయితే ఇది. ఒక పొటాటోని లైక్ స్మాల్ పీస్ చేసి ఆ పీస్ పెట్టాను జస్ట్ టు సీ ఇఫ్ ఇట్ విల్ గ్రో ఆర్ నాట్. అండ్ యాక్చువల్లీ టు బి ఆనెస్ట్ ఐ డిడెంట్ ఎక్స్పెక్ట్ ఇట్ టు గ్రో, బట్ యాక్చువల్లీ ఇట్ డిడ్. సో దట్స్ కూల్. యాజ్ యూ కెన్ సీ ఇక్కడ ఒకటి గ్రో అయింది అండ్ ఇందాక తీసేటప్పుడు ఇంకొకటి వచ్చింది. అండ్ ఆల్సో వీ హ్యావ్ స్మాల్ బడ్స్, పొటాటో బడ్స్. ఇక్కడ ఇంకొకటి కూడా గ్రో అవుతుంది. అండ్ ఇక్కడ కూడా యాజ్ యూ కెన్ నోటీస్. హార్వెస్ట్ చేశాక చూసి మురిసిపోతున్నా మా ఆయన. హార్వెస్ట్ అయిపోగానే డిన్నర్కి పూరి అండ్ కర్రీ చేసుకున్నాం. సో ఈ రెసిపీ వచ్చేసి ద సోషల్ టేబుల్ అఫీషియల్ పేజ్లో రెసిపీ అనమాట. పూరికి ఇలా చాలా బాగుంటుంది. నేను బ్రీఫ్గా ఇచ్చేసాను ఇక్కడ. ఫుల్ రెసిపీ కోసం నేను వాళ్ళ పేజ్ లింక్ ఇచ్చాను కింద, చెక్ చేయండి.
సో యా ట్రై దిస్ అవుట్ అండ్ జస్ట్ పొటాటోస్ అనే కాదు, జస్ట్ ట్రై టు లైక్ గ్రో ఎనీథింగ్ దట్ యూ ఫీల్ లైక్, బికాస్ imagine growing your own food and being able to harvest your own food and then trying to cook it. It's pure organic and nothing beats that, so try that. సో చూసారుగా, మీరు కూడా ట్రై చేయండి ఇలాగా. ఒక పొటాటో తీసుకుని ప్లాన్ చేసి మీ వెజిటబుల్ మీరే గ్రో చేసుకుని కుక్ చేయడానికి ట్రై చేయండి, ఎందుకంటే అందులో బ్లడీ సాటిస్ఫాక్షన్ ఉంటుంది.